Your Excellencies, distinguished guests, participants over Zoom, thank you for joining us for the event. The second dialogue with ambassadors, diet members, and members from civil society on gender equality. This year, we will highlight sexual and reproductive health and rights in achieving gender equality. This event is organized by the delegation of the European Union to Japan and the Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning, JOISEF. My name is Masaya Takashi. I'm the Secretary General of the Japan Youth Platform for Sustainability, JIPS. I'm your MC today, and here is my partner for MC. こんにちは、桜井彩乃です。ハッシュタグ男女共同参画って何ですかの代表をしております。昨年ここで若者を代表し発言させていただきましたが、今年は MC を務めさせていただきます。最後までよろしくお願いいたします。In this session, 6 ambassadors, 6 site members, and 6 representatives from civil society will discuss how we can improve the situation surrounding sexual and reproductive health and rights in Japan and the world. We'll be using English and Japanese interchangeably throughout the session. Interpretation is available, so please use relevant channels. For Zoom participants, please click the globe icon at the bottom of your screen. I would also like to invite you to write your question in the Q&A box. We also invite you to put your comments in the chat box. We will later share your questions and comments at the end for the session. During this meeting, please help us cooperation with wearing masks all the time. Without further ado, I'd like to invite Her Excellency, Dr. Flor, Ambassador of the European Union to Japan, for her welcoming remarks. Your Excellency, over to you. Minister Suzuki, distinguished members of Parliament, fellow ambassadors, ladies and gentlemen. Thank you for joining us today for this important seminar, which follows last year's successful event on gender equality and the young generation, staged together with the Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning. This year, we mark International Women's Day amidst one of the most difficult moments in the history of modern Europe. Russian President Putin's unprovoked and unjustified invasion of Ukraine is destroying the country. It is a blatant breach of international law and the principles of the United Nations Charter, and it's threatening not only our continent but the whole world. Men and women are paying the price. I want to pay tribute to the courage and resilience of Ukrainian women defending their homeland alongside their male compatriots, and the women who had to flee to protect their lives and families. But war must not detract us from other important tasks. Today, we focus on the promotion, protection, and fulfillment of the right of every individual to have full control over matters related to their own sexuality and sexual and reproductive health, free from discrimination, coercion, or violence. Although the EU has some of the highest standards in the world in this field, challenges do remain, such as disparities and inequalities in the realization of these rights, as well as a lack of affordable health services. This is the case, for instance, in relation to abortion laws, which still result in some women seeking clandestine abortions or traveling across borders. Uneven access to contraception is another key factor behind unintended pregnancies. In 2020, nearly 60% of European women of childbearing age used contraception, but 35% of pregnancies in Europe are considered unplanned.
Let me draw your attention to the European Parliament's June 2021 resolution affirming that sexual and reproductive health and rights are fundamental human rights which must be upheld in all EU member states. This is the first resolution passed by the European Parliament in almost 20 years on this topic. It calls for the removal of all access barriers to abortion, modern contraception, quality maternal health care, assisted reproductive technologies, and comprehensive sexuality education. The resolution includes recommendations for EU member states to ensure that national laws and policies guarantee people are free from related discrimination, coercion, and violence. Ladies and gentlemen, the realization of sexual and reproductive health and rights is an essential element of human dignity, and it is intrinsically linked to the achievement of gender equality and combating gender-based violence. It does start with comprehensive sexuality education, learning about issues such as consent and respect for boundaries. It's essential to nurturing children's and young people's skills to form healthy, equal, and safe relationships. The COVID-19 pandemic, unfortunately, has exacerbated violence against women. Globally, 1 in 3 women has experienced physical and/or sexual violence. The worldwide increase in domestic violence of over 20% during the pandemic has led to a despicable shadow pandemic for women. Reports show that during the COVID-19 pandemic and the lockdowns, services were limited or revoked, with access to medical services such as contraception and abortion care sometimes denied. For International Women's Day 2022, the EU took a new initiative in order to ensure that in all member states we have the necessary rules in place to effectively combat violence against women and domestic violence. I'm delighted to see that we are joined today by youth representatives, both in person and online. Youth's role in promoting gender equality and fighting the gender stereotypes is very much the focus of this seminar, so your active participation is essential. For our part, the delegation of the EU to Japan will continue to work with JRI CFP on this issue, focusing on the co-organizing of 4 events leading up to Japan's hosting of the 2023 G7 summit. Thank you for joining, and I look forward to exchanging ideas and best practices during our discussion sessions. Thank you. フロア大使、ありがとうございました。それでは、ここで鈴木貴子外務副大臣からご挨拶をいただきます。鈴木副大臣、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました外務副大臣の鈴木貴子です。私はこれまでも議員個人としても若者の性教育、また包括的性教育の重要性というものを訴えてまいりました。そしてつい先週でありますが、私は4歳と2歳の娘がいるんですけれども、先週はその子供が通う保育園で包括的性教育の導入を保育園に先生方に要望も母親としてしてきたところでもあります。国際この女性デーに際してこうした幅広い関係者の皆様にお集まりをいただき、ジェンダー平等とセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツをテーマに議論することは国際女性デーの趣旨に沿う大変重要な機会であると思っております。イベントの開催にあたり調整をされました駐日欧州連合代表部の皆様と、そしてまた関係者の皆様に心からの感謝を御礼を申し上げさせていただきます。国連で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダでは、ジェンダーの平等の実現と女児のエンパワーメントがすべての SDGs の進展に不可欠であるとされています。ジェンダー平等やこの SRHR の推進は女性の健康を守り、
労働市場への参画を促すだけでなく、その背景にあるこの貧困、教育格差といったありとあらゆる社会課題の解決につながるものです。また、その実現のためには、性別や年代などにとらわれず、議論を進めていくこと、知見、理解を共有をしていくということが何よりも重要であると考えています。現在、新型コロナや貧困、紛争、災害により多くの女性が影響を受けております。ロシアによるウクライナへの侵略においても深刻な人道危機が生じており、日本政府としても女性や子どもへの支援を含めた1億ドルの緊急人道支援というものを決定をさせていただきました。また世界を見渡せば、性暴力を受けたり、避妊具、避妊薬などのサービスを受けられないために、予期せぬ妊娠をしたり、医療へのアクセスが十分でないために安全な出産すらできていない、そういった事案が今でも散見されております。私たちは脆弱な貧困層や若年層をはじめ支援を必要とするすべての人々が安全に安心して生きられるように、またすべての人々が自ら望む自分らしい生き方、これを選択できるようにしていく。それこそが日本が長年国際社会で訴えてきた人間の安全保障の精神である。このように強く思っております。現在、社会が直面している脅威の一つが不平等であります。先月、国連開発計画が発表した特別報告書でもそのように取り上げられています。この脅威に対応するためには、従来の人間の安全保障の柱である保護と能力強化に加えて連帯が重要です。本日こうして駐日 EU 代表部とジョイセフの主催で各国の大使の皆様方、そしてまた各党の先生方、多くの皆様にお集まりをいただいたことこそがまさに連帯の証ではないでしょうか。そしてこの連帯の意義を我々は今この瞬間に形にしている、このように確信をしております。国際社会が連帯の精神を持って協調して対処していくことの重要性を私たちから示していきましょう。日本政府は長年国際協力においてジェンダー平等と SRHR を重視し、最も脆弱な人々を最優先にを合言葉として貢献してまいりました。今後も国連女性機関、国連人口基金や国際家族計画連盟、市民団体の皆様と連帯をし、取り組みを進めてまいります。結びになりますが、本日この後、リレートークにご参加の各団体の皆様の日頃のご活動に心からの感謝と敬意を表させていただきます。日本国内でもまだまだ解決しなくてはいけない課題があり、そして多くの皆さんが苦しんでいらっしゃいます。苦しいけれども、声を上げることすらできない人々もいる。まさにそういった皆さんと政治の架け橋になってくださっているのが皆さんである。そういったことからも心からの感謝と敬意を改めて表させていただきます。本日の会合がさらなる取り組みの加速につながる実り多きものとなることを心から記念をし、また外務省としましても引き続きその責任を果たしてまいることを重ねてお誓いを申し上げまして、私からのご挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございました。Thank you, Minister Suzuki. Now I'd like to invite Ms. Yoko Hayashi to give us an overview of the situation of sexual reproductive health and rights in Japan. She was the former chairperson of the Committee of the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW. Ms. Hayashi, you have the floor. Thank you, Mr. Moderator. Your Excellencies, Madam State Minister, distinguished member of the Parliament, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be given this opportunity to set out some agendas for today's dialogue. Japan maintains a relatively high-quality medical care and national health insurance system,
despite the many challenges arising from the aging population and recent pandemic. This is reflected in the fact that Japan boasts some of the best figures in the world regarding maternal mortality. However, if we turn our attention to issues of gender equality, in particular the sexual and reproductive health rights of women, we have to be aware of the substantial gap between the Japanese situation and the global standards provided by international human rights law. In my view, the following three issues should be identified as the main agendas of sexual and reproductive health rights in Japan. Firstly, access to safe, affordable contraception and sex education is not sufficiently provided. It is a well-known fact that until 1999, the Japanese government did not lift the ban on low-dose oral contraceptives. Presently, the young generation is lobbying the government to liberalize emergency contraception so that they may purchase it over the counter at pharmacies without a prescription. Also, the need for age-appropriate sex and reproductive education cannot be overstressed. Sex education may help children to become more aware of gender diversity and empower them to counter sexual violence. Second is the amendment of the Penal Code, which was enacted over a century ago. There are two particularly important amendments. One is to repeal the criminalization of abortion. The Maternal Protection Act provides certain exemptions to such criminalization. However, its scope is very limited. The other is to amend the provision on crimes of sexual violence, including rape, so that these laws will be more victim-centered. To this end, last year, the Advisory Council of the Ministry of Justice started reviewing rape law. Regarding the victim-centered approach of the criminal law, I am of the opinion that Japan should ratify the Istanbul Convention of the Council of Europe to accelerate the law reform. Thirdly, as a member of the OECD and G7, Japan has a responsibility to take initiatives toward gender equality in the world. Japanese citizens should increase our awareness and guide the government so that its ODA is invested adequately in sexual and reproductive health rights, as well as in measures to combat violence against women in recipient countries. This is essential in conflict-affected areas. Having said all of this, I would like to inform you that there is some encouraging news as well in Japan. This year, both Osaka and Tokyo High Courts rendered decisions on lawsuits brought by victims of forced sterilization under Eugenic Protection Act. The law was abolished in 1993, but all over Japan, 24 women and men who underwent the surgery, the forced sterilization, filed a lawsuit against the government. However, all district courts dismissed their claims. However, this year, the two High Court, for the first time, they awarded the compensation for damages for these victims. Lastly, I cannot finish without mentioning the ongoing war in Europe, which is happening right at this moment. As a citizen of Japan, I am proud that our government shares with the EU the common values such as democracy and rule of law. Let me conclude my presentation by paying sincere tribute to the leadership of the European Union, as well as Ms. Marina Ovshakonia, a brave Russian woman who hijacked the TV station. Thank you very much. Thank you. 林陽子さん、ありがとうございました。
それでは、ここから日本でセクシャル&リプロダクティブヘルス&ライツに取り組む団体からリレートークをお願いしたいと思います。まずはじめに、緊急避妊薬へのアクセスということで、緊急避妊薬を薬局プロジェクトから事務局で薬剤師の矢沢瑞希さん、よろしくお願いいたします。緊急避妊薬の薬局での入手を実現する市民プロジェクト事務局の矢沢です。緊急避妊薬とは、避妊の失敗や性暴力にあった際に高い確率で妊娠を避ける方法です。成功から72時間以内に服用する必要がある薬剤にもかかわらず、日本では入手には医師の診療と処方箋が必要です。また、自由診療のため、6000円から2万円程度、高額でありまして、物理的、金銭的、かつ心理的にハードルがあるという環境です。本薬剤は安全性が高く、世界約90カ国で薬局等で処方箋なしに購入することが可能です。日本でも薬局での入手、OTC 化が近年検討されておりますが、2017年の検討会議では否決をされております。否決の理由としては使用する女性のリテラシーが不十分であること、性教育の遅れ、対応する薬剤師の知識不足、悪用や乱用の懸念です。現在、4年ぶりに議論再開が行われておりますが、今月8日にも会議が行われましたが、過去からの争点からの進展は見られておりません。未だにいつ実現するか見通しも立っておらず、アクセス改善をどのようにするかではなく、課題抽出で終わってしまっているというところが現在の日本の状況です。性教育や悪用乱用を防ぐ仕組みというところも非常に重要ですが、緊急避妊薬は女性の人生を左右する重要な局面で使用される薬剤であり、それにアクセスできるということは女性の権利です。意図しない妊娠のリスクを抱えた女性が適切、安全に、そして迅速に緊急避妊にアクセスできるように、また服用する女性の立場に立って、権利の枠組みの中でアクセス改善が実現できるよう、これからもお力添えいただきたく存じます。ありがとうございます。矢沢さん、ありがとうございました。次に、性被害当事者のための活動を行っているスプリングの奥出智之さん、よろしくお願いいたします。はい。皆様、こんにちは。一般社団法人スプリングは、刑法性犯罪規定の適正化を求めている性暴力被害当事者及び支援者によるロビーング団体です。性暴力を受けるとき、人は脳を奪われます。被害者はその後、トラウマと周囲からのセカンドレイプにより長期間苦しみ続けます。自ら命を絶つ方もいます。そして今現在も性被害に遭いつつも誰にも言えず苦しんでいる方々がいます。海外では同意の有無を重視した性暴力の実態に即した刑法改正が次々となされています。一方、日本の刑法では未だ暴行・脅迫要件などが残っています。これらが被害者の痛みを放置し、さらなる被害者を今日も生み出し続けています。しかし、この苦しみの声に真剣に耳を傾けてくださった国会議員の方々がいます。そしてようやく日本でも刑法改正に向けた議論が今現在進んでいます。私たちスプリングの仲間が日本で初めて性暴力被害当事者として法制審議会の委員として選出され、被害者の声と実態を国会、司法の場に届けています。スプリングの目標は日本の刑法性犯罪規定がイエス・ミンズ・イエス型となることと、不同意性交等罪の創設です。日本にはそのような社会通念が定着していないから難しいという指摘がされますが、スウェーデンでは同じような指摘に対し、国がイニシアチブを取って広報、啓発し、性的同意の概念を広げ、法改正を実現させました。日本でもできないことはないはずです。ありがとうございました。
出さん、ありがとうございました。次に、男性の SRHR 課題ということで、SRHR ユースアライアンスの山口健生さん、お願いいたします。私からは日本の男性や少年が抱える SRHR 課題についてお話しします。一つ目に、十分でない支援体制やジェンダー規範によって DV や性暴力の被害を訴えづらい課題があります。男性も DV や性暴力の被害に遭うことがあります。しかし、ホームページに男性も相談可能と明記している DV 相談センターは、全体の約1割しかありません。性暴力支援センターのサイトでも、記載がないために男性が相談できるのかわからないところもあります。これでは男性被害者が相談窓口までつながれません。さらに、ケアを求めることや悩みを打ち明けること、傷ついた経験を語ることを男らしくないとする日本社会のジェンダー規範が相談するハードルを高くしています。次に HPV ワクチンについてです。来月より HPV ワクチンの積極的接種勧奨が再開され、キャッチアップ接種も開始します。日本では HPV ワクチンの9歳以上の男性への適用が承認されています。しかし、現在、男性は低予防接種の対象ではありません。つまり、男性は接種にかかる5、6万円を全額自己負担することになります。若者にとって容易に払える額ではありません。男性も HPV が原因で中咽頭がんや肛門がん、陰茎がん、性感染症を発症する可能性があります。男性本人の病気予防や自体の HPV 感染防止のためにも、定期接種の対象に男性を含めることを求めます。何より男性の SRHR について議論している場が少ないということが日本の現状ではないでしょうか。男性本人も何が問題なのか、どの場面で自分の権利が保障されていないのか、わからないということが現状であり、公教育における性教育の不足が原因の一つと考えます。性教育については、この後 SRHR ユースアライアンスの稲荷さんからもお話しします。以上です。山口さん、ありがとうございました。性的指向、性自認に関する課題について、LGBT 法連合会事務局長、神谷雄一さん、よろしくお願いします。私たちは全国91の LGBT 関連団体からなる全国連合会です。超党派の議員連盟、今日は事務局長である谷合先生はじめ関係の先生いらっしゃっていますが、連携をして活動を行っています。昨年はイコーリティアクトジャパン、日本にも LGBT 平等法というキャンペーンにおいて、EU 各国の LGBT 団体、スポーツ関係団体にもご協力いただきましたことを感謝を申し上げます。しかし日本にはまだ平等法も含め、性的指向性自認に関する法律が、掲げた法律が一本もございません。また関係大臣、関係省庁もおりません。そのため本日のテーマである SRHR に関して、SOGI に関連してどこで何をやるのか、また SOGI と SRHR の文脈で語られていることを政府から聞いたことはありません。しかしながら資料でお示しした通り G7 では、お示しのような約束をしております。つまり LGBTQI+ に対する暴力差別に対処するということ、また SRHR に関して完全なコミットメント、SOGI に関する重要かつ変革的な役割を認識するというふうにされているところです。トランスジェンダーの方、HIV、性教育、様々な課題がありますが、現在では日本では調査がされていない状況にあります。EU 各国の皆様には、個人情報保護に関しての GDPR において、性的指向の取り組みが日本国内で進んだという例もございまして、経済協定その他、今回のパートナーシップ協定もその一環というふうに思いますが、SRHR やSOGIを推進するよう、ぜひ働きかけ、取り組みを共通の価値観がある国として、取り組みを進めていただければというふうに願うところであります。以上です。神谷さん、ありがとうございます。日本で長年にわたりセクシュアルリプロダクティブヘルス&ライツに取り組んでいる組織連私の体からリプロダクティブジャスティスに関して岩崎真美子さん、お願いします。こんにちは。私たちは日本に今も残っている刑法堕胎罪の撤廃を求めているグループです。日本では100年以上も前に制定された刑法堕胎罪が今も残っており、今でも法律上では中絶をした女性は罰せられることになっています。現実的には戦後1948年にできた優生保護法によって
女性は経済的な理由があれば中絶をしても罰せられないことにはなっています。私たちは1982年に優生保護法改悪阻止に立ち上がった女性たちのネットワークをつなぐ形で生まれた団体で、それから40年、私の体は私のもの、つまり SRHR の問題に長く取り組んできました。さて、優生保護法には先ほど林先生のお話にもあったように、不良な子孫の出生を防止するという優生思想のもと、障害や病気を理由にした不妊手術を認めてきた負の歴史があります。現在、この強制不妊手術に関しては、国に賠償を求める裁判が起きて、最近では勝訴があったことは、さっきも、林先生のお話にありました。優生保護法は、障害者にとっては性と生殖の権利を奪われ、存在を否定される法律でしたが、女性にとっても、いわゆる健康な子供だけを産むように体を管理され、産む、産まないを本人の意思にかかわらず仕向けられるものでした。障害者や女性たちの強い反対運動を経て、95年に優生保護法からこの優生情報がなくなり、母体保護法と名前が変わりました。しかし、今も堕胎罪は残り、この2つの法律によって、日本の女性は体を通して人口を管理されるという仕組みが今も残っているという状態です。戦前は産めよ増やせよということで産むことを奨励されて、戦後は経済的理由という条件付きで産まない選択も許されるようになりました。日本における女性の体の管理の歴史を振り返ると、国家の都合により産めと言われたり産むなと言われたりを強いられた、翻弄されてきた歴史が見えてきます。今の日本では少子化が問題視されていますけれども、その政策は端的に言えば、今産む予定がない女性、産まない選択をした女性に対しては産めとプレッシャーをかけ、実際に産んだ女性たちに対しては非常に支援が乏しいという状況があります。女性の体はいつか子供を産むための病気ではなく、たとえ善意ではあっても、国から社会からそのような体として取り扱われることにより、産まないもしくは産むことが叶わない女性たちが差別や偏見にさらされる状況があります。この問題は全ての女性差別の根源にあるものだと私たちは考えます。そういう中で生殖医療の技術などがスピードが広まっていて、それに引きずられる形で生殖医療にまつわる法規制が十分な議論のなしに緩和されようとしています。女性の体がますます道具にされたり実験台にされることを危惧しています。一方で望まない妊娠をした女性に対しては、現在世界で80カ国以上で認められ、WHO でも安全な中絶法として認められている経口中絶薬が未だ認められていないという現実があります。中絶する女性に対する懲罰的な視線や、女性の心と体に深い傷をスティグマを与えています。今、日本でも経口中絶薬を適正な価格かつ他国と同じように自己管理のもとで処方できるようになるための運動が広がっていますが、未だ女性の体を母体と同一視する社会の偏見に阻まれています。女性たちの主張がなかなか社会に届かない現実があります。長くなりましたが、私たちソシレンの団体のキャッチフレーズは、女の体からと書いて、私の体からと読ませます。性自認が女性でなくても、女性の体で生きている人もいますし、女性であっても子供を産まない選択の人もいれば、いつか産みたいけれども今ではないという人もいます。その人たち一人一人が自分の体に関する選択を、最良の選択を自分で自由に選べるような女性たちにはその力があります。それを尊重していただきたいと思います。そのことを最後に強くメッセージとしてお伝えしたいと思います。ありがとうございました。山崎さん、ありがとうございました。最後に若者の取り組み、そして性教育について SRHR ユースアライアンス稲荷桃香さん、お願いします。
若者は日本の SRHR 保障の実現に向け積極的なアクションを起こし続けています。HPV ワクチンや緊急避妊薬のアクセシビリティ強化、個人ハラスメントの根絶、若者の政治改革の提言。しかし理解はそれだけ国内では子どもから大人までが SRHR に関して多くの悩みを抱えていると思います。私は包括的セクシュアリティ教育の導入も重要な手立ての一つになると考えます。SRHR ユースアライアンスでは今年2月に開催した国会議員と若者の意見交換会で若者へのセクシュアリティ教育の内容と年齢と機会の幅を広げていただくよう提言いたしました。まず内容の幅ですが、セクシュアリティの多様性に関する理解と制度整備や現状、地域や年齢によって差があります。だからこそ国単位での提言が全国の若者に助けになると思いました。また人権教育についてもしっかりです。若者が自分と他者の体を大切にするには生殖の仕組みだけでなく性の自己決定権も学ぶことが必要です。これらを次回改定される学習指導要領に確実に導入していただくようお願いをしました。次に年齢と機会の幅について若者に科学的で正確な知識を届けるにはセクシュアリティ教育の学習開始年齢を義務教育以前に広げ継続的な学習を提供することが重要だとお伝えしました。合わせて教員や保護者世代の学び直しの機会も増やしていただくよう求めました。最後に私自身の思いを申し上げたいと思います。私たちは自分のことは自分で決めたい。その中に性や生殖に関する健康も当たり前に含まれているのです。私は今後も人々が自分たちの力で生きるために SRHR について学び、情報を得られるという当たり前の権利が保障されることを求め続けます。以上となります。Thank you, everyone. Now, let us turn our attention to experiences in other countries for their journey towards the achievement of sexual and reproductive health and rights. I kindly ask for your cooperation with time management. This note will be placed on the table 1 minute before your time limits. Now, I'd like to invite Her Excellency, Mr. Newcomer, Ambassador of Norway to Japan. Thank you. The Norwegian understanding of the term sexual rights includes a broad set of human rights and underpins sexual and reproductive health. Freedom from discrimination, freedom from violence, right to privacy, right to health, right to have or not to have children, freedom of expression, access to effective judicial remedy, and not least, the right to information and education. In various forms, these rights have been at the forefront of the Norwegian gender equality agenda for more than 100 years. Today, they are also given top priority in our international work in a number of contexts. Very early on, the women and men fighting for women's rights in Norway understood that being able to control reproduction and making affordable health care available to all mothers and their newborn was key to improving the living conditions and life choices of women in my country. Access to contraceptives and the right to self-determined safe abortions became key demands in the women's liberation movement. And this was indeed also obtained almost 50 years ago now. However, it also became a very high priority to make as many pregnancies as possible wanted. Today, all women in Norway are supported in taking care of their children, and the abortion rate today is in fact lower than it has ever been. This has been obtained not only by easy access to contraception, but also through economic support, affordable childcare, broad social acceptance of children, irrespective of family circumstances, and the norm that children should not hinder any woman in pursuing a professional career. All these reforms have brought new possibilities and greater freedom to people in Norway. This is important both when it comes to formal norms and regulations and in social norms and attitudes. As for sexual identity, since the 1970s, there has been a gradual shift from legislation
of sexual behaviors and family structures based on moralism and religious concerns, to legislation based on the respect for personal integrity and protection against abuse. Expressions of own sexuality, orientation, and identity are now the objects of rights and permissions rather than limitations and prohibition. At the same time as the Norwegian society has become more open about sexuality and sexual freedoms, Norway has also seen a great demographic change. Norway is increasingly becoming a pluralistic society of people with different ethnic, religious, and cultural backgrounds. This has also led to greater diversity in terms of attitudes and expectations towards sexuality, gender roles, and the role of government and the public sector. These issues are not always easy to handle. Indeed, sexual freedom and rights may challenge traditional perceptions of gender roles, health, and sexual identity. It is still important, of course, to support as strongly as we can those who fight really cultural and religious practices that really harm or traumatize people, such as forced marriages and female genital mutilation. On the other hand, there should be no room for cultural arrogance and racist expressions. Discrimination against LGBTI or any other derogatory acts or expressions cannot be tolerated. Freedom of expression should not extend to incitement to hate crimes and violence in any direction. And while we are handling our evolving cultural diversity, let us not forget that in many parts of the world, giving birth and being a newly born child is still among the most dangerous things one can do in life. Together with combating infectious diseases, maternal and newborn health has for decades been a Norwegian global health priority. The linkages between maternal and infant mortality, sexual and reproductive health, and gender equality rights are still very strong. Thank you, Your Excellency. Now I would like to invite His Excellency, Mr. Valentin Antor, Ambassador of the Republic of Paraguay to Japan. Thank you very much. According to the Gender Gap Report of 2021 presented by the World Economic Forum, the Latin American and Caribbean countries are regarding gender equality in the middle position, just below the Western Europeans and North America, but above the Eastern and Central European countries as well as the Asian countries in general. However, large difference between the Latin American and Caribbean countries are observed, and therefore it is difficult to speak about the homogeneous region. The report shows that most countries in our region grant, in general, almost equal health and survival conditions to both men and women. A problem, however, is that this report does not respect neither the quality of the service offered nor inequalities in economic conditions of the studied population, nor cultural or ethnic factors that accentuate the gaps and increase the conditions of vulnerability. Despite having good access rate to the existing health system in terms of gender equality, the Latin American and Caribbean region is very aware of the great challenges we have to face that affect mostly women, adolescents, and girls. Although this sounds like a contradiction, the cases we recorded speaks for themselves. Pregnancy in adolescence is a problem that persists in the region despite the fact that fertility of women in general tends to fall. The adolescent maternity rate in Latin America and Caribbean is with 12% the second highest in the world, a figure that tends to be more expressive in the group with lower incomes and lower education levels, mainly in rural areas. During the pandemic, the access to health or protection services became even more complicated due to an increase of economic dependence, family isolation, and violence within the home. In addition, during COVID-19, access to sexual and reproductive health decreased due to the reduction of available services and confinement measures. In many countries, this problem is accentuated by restrictive laws regarding abortion.
More than 97% of women in reproductive age in Latin America and the Caribbean live in countries with restrictive abortion laws. Among the 23 countries, abortion is legal only in 7, with some restrictions, while in 11 countries the abortion is legal only if the life of the mother is in danger, in some of them even in cases of problems related to fetus or pregnancy caused by rape. And in 5 countries, abortion is not allowed at all. In addition, women living in poverty and in rural areas are more likely to experience unsafe abortions and serious complications from them. Thus, in my country, Paraguay, the Ministry of Health makes the access to contraceptions and prevention methods available in all its health centers for free. We are still seeing that 47% of pregnancies are unplanned. Even the morning after pill is available for free. The effort of our minister, without a doubt, has contributed to improve people's quality of life, guaranteeing the exercise of their sexual and reproductive rights. Nevertheless, pregnancy rates, particularly in adolescents and girls, are still unacceptable. Violence against women in general represents a great problem for our countries that directly implies access to health services, on top of the problem of pregnancy in girls and adolescents. Throughout the region, significant progress has been made in legislation for the elimination of gender-based violence, but there are still some challenges regarding their implementation. Femicide, as an extreme and lethal form of gender-based violence, continues to affect thousands of women and girls every year in Latin America and the Caribbean, despite an increase of its visibility, state response, and massive pressure exerted by governments and women's movements throughout the region. In 2020, at least 4,091 women were victims of femicide. Violence is present throughout the life of cycle of women, although it is expressed with greater intensity during the reproductive ages. Governmental effort to face these problems includes the improvement of their statistical collection system and standardization, which represent an important instrument for institutions. Likewise, programs were developed, such as the Plan 2030 in Paraguay, based on the 2030 Agenda of the United Nations, which establishes the objective of development, including a full gender equality in accordance with the Objective 5 for Sustainable Development. In relation to sexual and reproductive health, the creation of the National Women's City program in Paraguay should be highlighted. It is a management model in which more than 18 institutions converge with the provision of service in health, economic empowerment, violence, and childcare. Since its inauguration in 2018 to date, it has offered more than 300,000 services to more than 100,000 visitors. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Now I'd like to invite His Excellency, Mr. Setten, Ambassador for France to Japan. Thank you very much. The promotion and protection of sexual and reproductive rights is an important objective of the French external action, both in multilateral fora and in bilateral cooperation. But I would like to focus today on the French domestic experience and lessons learned, particularly in the field of reproductive rights and contraception. Let me begin by underlining that the French policy is based on 2 complementary pillars. The first one is the freedom of choice to decide what to do with your own body. Any woman wanting to terminate her pregnancy may do so any time before her 14th week, and it is entirely up to her. There is no age condition, although anyone aged under 18 must be accompanied by an adult, which does not have to be one of her parents if she wants to undergo the procedure anonymously. Morning after pills are sold cheaply in pharmacies, and girls in middle and high schools can request them from their school physician if there is an urgent need, without anyone else's approval. And finally, all costs linked to women contraception until 25 years old are, since last January, entirely covered by the French mandatory social insurance.
The second pillar is the importance of education and information. And to use an image, if the first pillar includes the tool to implement your reproductive rights, this second pillar would be the how-to manual to use those tools responsibly and safely. This implies an education to sexuality and reproductive rights through the whole school curriculum in order to decrease the risks caused by the misconceptions and taboos that still surround sexual topics. Specific training of workers and educators in contact with youth have also become systematic in this field. And finally, we are ensuring that the relevant official information is easily accessible through a dedicated website on abortion and a specific sexual health category on the geolocated Youth Compass government website, where any youth can find help in their region regarding jobs, training or health matters. We also have a law punishing any attempt at pressuring people to give up their abortion plans, including through spreading fake news or blocking access to abortion clinics. On that basis, what does our experience tell us? First, it tells us that such policies require a strong governmental leadership as this complex topic involves many state and local actors. And in France, we have chosen to set our goals using 3 years roadmaps, which allow for regular updates in coordination with all relevant stakeholders. We have adopted our latest roadmap last December to take into account also the difficulties caused by the COVID pandemic regarding the access to health. Second, our experience helps us break down many common preconceptions. We have learned that easy access to contraceptives didn't lead to an increase in reckless sexual activities in youth. On the opposite, they led to a decrease of abortions and unwanted pregnancies. We also learned that even with an easy access, abortion will never be an easy decision or a comfort measure, as some have called it, and in the majority of cases, the women terminating their pregnancies were already using the contraceptive. In the meantime, women's health has improved as the number of pregnant girls running to other countries for an abortion or resorting to illegal measures have sharply dropped. As a final lesson, France ranks among the top European countries in terms of both access to contraception and fertility rates, which amounted to 1.9 per thousand in 2020. In other words, we are proving that easy access to contraceptives and abortion do not decrease a country's population and do not prevent French families from having children and from loving them. Thank you very much for your attention. Thank you, Your Excellency. Now I'd like to invite Her Excellency, Mrs. Kovac, Ambassador of the Republic of Serbia to Japan. Thank you. Dear Ambassador Floor, distinguished members of the Parliament and colleagues, dear representatives of civil society, ladies and gentlemen, thank you for allowing me to address this important topic today. Well, having women as half of its population, the Republic of Serbia's passage gender equality among the priority areas of structural reforms and public policies, and adopting the national strategy for gender equality and the action plan, as well as the new law on gender equality, pushed even further for the recognition of positive outcomes of the reforms by the platforms such as the World Economic Forum. However, 62% of women older than 15 in Serbia have experienced some sort of sexual, psychological, or physical violence. So Serbia has have adopted laws and strategies and action plans, but still has to do more in terms of public education and support of vulnerable groups.
To begin with, Serbia doesn't have a history of restrictive and discriminatory policies in the area of sexual and reproductive health and rights, and was one of the first countries that fully aligned national priorities with the global strategy for women's, children's, and adolescents' health and the WHO Action Plan for Sexual and Reproductive Health to achieve 2030 agenda. Then adopted the national program of Serbia put the focus on information, education, counseling with greater participation of service users, and adjusting the work of health services. Furthermore, it included gender-based violence prevention and protection measures and response, which of course is one of the issues exacerbated by the pandemic. But the lack of financial and human resources are the main obstacle of the implementation of the program, while the other issues persist, such as the conservative birth control, risky sexual behavior of young people, unintended pregnancies, etc. Considering that among the most vulnerable groups are Romani women, which face a higher adolescent birth rate, one effort certainly made a difference in addressing the problems. It was the introduction of Romani health mediators, trained Romani women working on informing and educating this marginalized community about their rights. Also, given the higher number of cervical cancer cases and mortality in Serbia, it was decided to administer the HPV vaccine free of charge to boys and girls from age 9 to 19 as of April this year, so it starts soon, which was also welcomed by the WHO. I would also like to mention the indispensable role of the civil society organizations that we have present today, who have also on the ground, considering especially the obstacles I have mentioned. And it is worth to mention that in many instances their activities have been acknowledged and supported by the government institutions such as the Ministry of Health. One example is the NGO Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights, which actually actively contributes not only to the national debates on policy matters, but also participates in the framework of the global non-governmental organizations. And in this context, I'll also further note that there are many media and social media campaigns raising awareness about sexual-based violence. Most recently, we have a social media trend around the hashtag I didn't report, where thousands of women and men shared their experiences and reason they hesitated to report sexual violence, such as shame, fear of stigma, but also the lack of trust in institutions. So I would like to conclude that the topic we observed today is not a matter of one law and strategy. They are universal values, and as Ambassador Flor has said, an essential element of human dignity. And their improvement depends on the success of joint work of all interconnected stakeholders, from state institutions, local governments, to civil society organizations, media, and our citizens. Thank you. Thank you, Your Excellency. Now I'd like to invite His Excellency, Mr. Bukwa, Ambassador for the Kingdom of Morocco to Japan. Thank you. Gender equality is one of the major indicators used to evaluate the level of the society's democratic progress and lays bare the will of governments to commitment to good governance and equal opportunities for all. In fact, the fifth Sustainable Development Goal focuses on achieving gender equality and empowering all women and girls. This is not only an individual objective, but it is also an integral part of each of the 17 SDGs. In this context, I would like to share with you some of Morocco's efforts to promote and strengthen women's rights. Under the leadership of His Majesty the King Mohammed VI, Morocco has made of the promotion of gender equality a proactive strategy that emanates from a conviction
that gender equality is a fundamental human right, a legal imperative, and a social and economic requirement. In this regard, let me tell you about some of the legal achievements that demonstrate Morocco's commitment to these issues. In 2004, the adoption of a new family law known as the Mudwana. In 2008, the lifting of reservations to the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women. In 2011, the adoption of a new amended constitution which enshrined equality between women and men in all areas. Article 19 states that men and women enjoy in equality the rights and freedom of civil, political, economic, social, cultural, and environmental character, adding that the state works for the realization of parity between men and women. Furthermore, there are other laws that have been adopted, including those related to equal access for women to collective land, known as the Sulaliyats, and the adoption of a law on violence against women, which criminalizes all forms of violence against women and establishes an effective mechanism for care of victims of violence. Such positive steps in favor of gender equality have also been enhanced by the adoption of many government strategies, including the Governmental Plan for Equality, which represents a framework for the convergence of actions aimed at promoting women's rights and their integration into public policies. It is also worth mentioning that following the general election that took place last September, 3 women were elected to lead the kingdom's 3 largest cities, the capital Rabat, Casablanca, and Marrakesh. Turning to the sexual and reproductive health and rights, Morocco is totally committed to promoting the protection and rights related to women's sexual and reproductive health. In this regard, Morocco works closely with the international organizations related to this topic, especially the World Health Organization and United Nations Population Fund. In fact, the UN Population Fund has praised Morocco's efforts to promote the use of contraceptives, leading to a reduction of maternal deaths, unwanted pregnancies, and hazardous abortions. The UN Fund had also recognized and praised the progress made in reducing maternal mortality. Moreover, a partnership agreement was signed in April 2020 between the National Moroccan Institution for Human Rights and the United Nations Population Fund, whose main objective is to put an end to child marriage and promote women's and girls' rights to a safe sexual and reproductive health in Morocco. I would be remiss if I didn't mention and praise the major role that the civil society and the hundreds of associations in Morocco play to foster best practices and promote education on sexual and reproductive health and rights. Thank you. Thank you, Your Excellency. Now, I'd like to invite His Excellency, Mr. Kavna, Ambassador of Ireland to Japan. Thank you very much. State Minister Suzuki, Ambassador Floor, members of the Diet, representatives of civil society, dear colleagues, ladies and gentlemen. Thank you very much for giving me the opportunity to address this chamber as part of the International Women's Day event in the National Diet, co-organised with the EU delegation in Japan and JOICFP. The themes being evoked today are emphatically not women's issues alone. It is more than 25 years since the Beijing Conference Declaration, which affirmed that women's rights are human rights. Before going further, let me say I subscribe fully to the comments made by Ambassador Floor of the European Union delegation, not least in regard to Ukraine. And now we have covered more than 1/3 of the 15-year period from the adoption in 2015 under Ireland's co-chairmanship of the Sustainable Development Goals and Agenda 2030. 2/3 of the way to the deadline for their achievement in 2030,
which is now only 8 years away. And my colleague, the Ambassador of Morocco, has adverted to Sustainable Goal 5, which is so crucial. At this juncture, it is more than ever clear that sustainable development, sustainable societies, and indeed the assurance of international peace and security cannot be truly achieved absent the achievement of our agreed goals in respect of gender equality and the advancement of women and girls. Ladies and gentlemen, I was going to dwell for a little bit on gender equality in political representation and to say a word or two on Ireland's very active foreign policy and development policy in promoting gender equality, but in the interest of time, I'll leave the text with the hosts and turn instead directly to Ireland's domestic policy experience. Ireland has developed a national strategy for women and girls entitled Creating a Better Society for All. This seeks to ensure that a gender perspective is integrated into decision-making on a wide range of policies. We are gratified that in the 2021 Global Gender Gap Report, Ireland is ranked in 9th position. We realise, of course, that we still need to improve in a number of categories. Moving to sexual and reproductive health and rights, let me say that Ireland considers sexual and reproductive health and rights to be integral to gender equality and the promotion and protection of human rights. Our national sexual health strategy aims to improve sexual health and well-being and to reduce negative sexual health outcomes by ensuring that everyone living in Ireland has access to high-quality sexual health information, education and services throughout their lives. In recent years, Ireland has been on a long and frankly a challenging journey of social change and transformation, including with regard to reproductive health rights. In 2018, a significant majority, 66.4% in Ireland, voted in a national referendum to remove what de facto had previously amounted to a constitutional prohibition on abortion. The referendum outcome instead allowed for Parliament to legislate for the provision of abortion services in Ireland. Following the 2018 referendum, an enabling law was enacted. Let me highlight that the referendum was preceded by, in particular, a citizens' assembly. And the Citizens' Assembly has served us very well. It is a key part of our experience in bringing about constitutional change by referendum in respect of an extremely sensitive topic. The Assembly framed the debate in a constructive and non-polarising manner. I would be happy on a further date to share our experience of this Citizens' Assembly, should this be of interest to Diet members and other partners. It is potentially relevant to diverse, highly sensitive political and constitutional issues. I would like to echo several of the comments made in respect of the European Union also by our colleague, the Ambassador of France, the current President of the Council of Ministers. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. Thank you for sharing such enlightening views of your countries. それでは次に各党代表の皆様から市民社会、大使のお話を受けましてコメントをいただきたいと思います。お一人3分以内でお答えいたします。はじめに松川るい参議院議員、自由民主党国際局次長、女性局次長官、国防部会長代理、前防衛大臣政務官から発言お願いいたします。ありがとうございます。Thank you so much for your kind introduction, Rui Matsukawa. It's a great honor to be here, and especially just adding to my previous, my present post. Before I became a parliamentarian 6 years ago, I've been serving for the Foreign Ministry for 23 years, and the last post was head of the Gender Mainstreaming Division Director. So extremely today, I'm really happy to participate in this very important session on the very important topic. And now that my constituency is Osaka,
which will host 2025 World Expo. And I really hope that at this occasion, if your country hasn't applied for the participation yet, please do so as soon as possible. Yeah, I think Ms. Suzuki also would like to echo me. And also, before starting my remark, I would like to echo the voices represented here and also reiterate my government's strong position on condemning the Russian aggression against Ukraine. And certainly not just the Ukraine situation, but I think we have to recall the Taliban seizure of Afghanistan also posed a very serious situation against women and children. So I think I would like to think today that today's topic on the sexual reproductive health rights, and also at large the women's situation, not just in Japan or the European countries, but Afghanistan or Ukraine. And let me touch upon the situation in Japan briefly. Gender equality is very important agenda in Japan. And actually, Japanese government and also the LDP, the ruling party, has been trying very hard to promote the women's situation, women's empowerment in Japan and also in the world. But the thing is, unfortunately, according to the Gender Gap Index, Japan ranks only 120 out of 156. So now the LDP is trying to enhance more of the agendas, including the OTCs, the emergency, make the emergency oral contraception reasonable as soon as possible. That's one agenda. The other thing is at the LDP, as a new issue, also I'm in charge of this subcommittee, we are trying to make the issue of menopause, which is not very familiar, not very widely recognized in Japan yet, but it's a very important issue for the women in 40s and 50s, when these women coming into very important positions at the companies, because of this menopause symptom, many women, like according to one statistic, 70% of women hesitates to take the promotion offer or sometimes quit. So this is another agenda now that the LDP is focusing on. The other thing is making the burden sharing of the men and the women of the housekeeping duties and child raising. So these are and actually the LDP promoted the legislation change of the parental leave for men, mandatory de facto basis, which is already taken place this April. So I hope in many ways European countries and Japan can share lots of the work for women. And I'm really, lastly, I would like to just thank many male leaders be presented here. So that's very important. So thank you so much. 松川議員ありがとうございました。次に源馬健太郎衆議院議員、立憲民主党国際局長、よろしくお願いいたします。はい、駐日欧州連合代表部の皆様、そしてジョイセフの皆様、大変貴重な機会を今日は、催していただきましてありがとうございました。そして大使の皆様、若い世代の代表の皆様、さまざまな気づきをいただけるスピーチをいただいて本当にありがとうございました。我々立憲民主党はジェンダー平等を大変重視している、政党です。今、新しく新体制になりましたけれども、執行役員の半分が女性というですね、これは日本の主要政党では初めてのことではないかなと思います。こうしたところから始めていって、日本におけるジェンダー平等をしっかり進めていきたいというふうに考えています。今、松川議員からもお話ありましたが、日本のそのジェンダー平等、まだまだ大変遅れていて、特に政治に参加する女性、非常に少ない。我々衆議院の中では、わずか 9.7% しか、女性がいないということで、我々立憲民主党としては、今度の参議院選挙、今年の夏にありますが、候補者の半分は女性にしたいということで、今努力をしております。そうした積み重ねで、ジェンダー平等をしっかり進めていきたいなと思います。また、党の中にジェンダー平等、推進本部というものを、作っています。これはワーキングチームやプロジェクトチームとは違って、きちんとした党の組織として、ジェンダー平等推進本部を作って、そこで、例えば、このコロナで苦しんでいる、女性への支援、
それから、DV 対策の強化、まだまだ支援が足りていない、被害者の皆さんや、加害者への教育なんかも含めた新たな対策もやっていこうということも行っています。それから、一人親への支援、これも日本では大きな課題なので、このジェンダー平等推進本部が中心になって取り組んでいます。それから、政治分野で、いろいろハラスメントがまだまだ日本では多くあります。この政治分野におけるハラスメントも防止していこうと。これはジェンダーだけではありませんが、様々なハラスメントがないような選挙や政治を実現していきたいと思っております。最後に、こうした大切なジェンダー平等とですね、SRHR 等の議題について、個人的には今度の G7 でもしっかり取り上げてもらえるようになっていただきたいということと、それからこのようなトピックがですね、こうした会議の議題になることがない社会がやっぱり望ましいと。ジェンダー平等なんていちいち言わなくても、それが当たり前に実現している社会をしっかり目指していきたいと思います。ありがとうございました。現場議員、ありがとうございました。続いて、谷合正明参議院議員、公明党国際委員長、お願いします。はい。公明党の国際委員長、参議院議員の谷合正明です。まず今日は、ジョイセフまた EU の皆様にはこうした機会をいただきましてありがとうございます。国際女性デーを記念したイベントということで、今日は胸にミモザの花をつけてまいりました。またウクライナの連帯ということで、ウクライナのカラーをマスクにつけてまいります。私の方からも一言、ロシアのウクライナに侵略に対して、最も強い言葉で非難をしたい。同時に一刻も早い停戦を求めるものであります。今回、ウクライナから隣国に避難をされている方々がもうすでに300万人近く来ております。そのほとんどが女性と子供であります。そこで、一昨日、私たち公明党は人道支援の強化、避難民に対する支援の強化を申し入れましたが、その中に特に女性に対するきめ細やかな対応ということも付け加えさせていただきました。この2年、新型コロナウイルス感染症との戦いが続いています。このコロナウイルスとの戦いでも同様に女性にしわ寄せが来ています。日本では、特にこのコロナの中で雇用の面で非正規の分野で働いている方の失業、そこに多くは女性の方の影響がある。また、DV の数が増えております。その中には性暴力の数が増えている。自殺者の数も2020年、21年にかけて日本の自殺者の数が増えましたが、特に問題だったのが女性と子供たちでした。そこでジェンダー平等について取り組むということは、男女にとどまらず、年齢の国籍も、また性的指向、政治にかかわらず、すべての人が幸福を感じられるインクルーシブな社会の実現につながると考えます。私たち公明党は国会議員と地方議員合わせて3000人います。3分の1、1000人が女性議員です。SRHR につきましても、公明党はこれまで関連して申し上げますと、アダルトビデオ出演の強要問題、これに取り組み、生理の貧困、緊急避妊薬の薬局販売、子宮頸がんワクチンの積極勧奨の再開、また LGBT についても取り組んでまいりました。もう遠藤ということなんですが、最後に国際委員長としてもお招きいただいております。この国際社会の中で SDGs が改めて羅針盤として私たちは取り組んでいかないといけないと思います。ジェンダー平等が大変重要な役割でありますが、どの政策目標でも横串にしていく必要があります。また、政府は今年の6月までに日本のグローバルヘルス戦略というものを策定します。そのグローバルヘルス戦略の中には、ジェンダー平等、女性の能力強化の観点を取り入れる。加えて、
SRHR に関することについても記載する予定ですが、公明党としてもそこをしっかりと強調するよう提言したいと思います。いずれにしましても、この来年が SDGs2030 ゴールの中間年、真ん中の年になりますけれども、我が国としてはジェンダー平等が一番遅れている分野ですから、加速的に取り組んでいく。そして来年の G7 がございますから、そこに向けてしっかりと取り組んでいくということをお約束してご発言とさせていただきます。以上です。谷合議員、ありがとうございました。では、高木香織参議院議員、日本維新の会国会議員団幹事長代理兼ダイバーシティ推進局長、お願いいたします。皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本維新の会の参議院議員高木香織でございます。本日は駐日 EU 代表部、そして公益財団法人ジョイセフ様の共催でジェンダー平等とセクシュアルリプロダクティブヘルスライツをテーマとしたこのような国際女性デーのイベントにお招きをいただきまして誠にありがとうございます。公益財団法人ジョイセフ様におかれましては1968年の設立以来世界各国において女性の生命と健康を守るためジェンダー平等、女性のエンパワーメントに向けて国連や国際機関、現地の NGO や地域住民の皆様方と連携をして様々な提言活動、支援活動をなさってこられたことに心より敬意を表し感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症が蔓延する昨今の状況下におきましても日本でも今女性に対する DV や児童虐待が増えている大変深刻な状況にございます。そういった中で、実は世界中でも問題になっている性暴力、性被害ですが、我が国では性暴力、性被害により精神的苦痛を強いられている女性たちがたくさんいらっしゃいます。実は性交同意年齢は諸外国と比べて大変低い13歳となっています。先進国では15歳から16歳と聞いています。これはやはり国としてしっかりと議論を前に進めるべきだと考えています。そしてまた東日本大震災を機に支援活動を開始され、震災後11年を迎えた現在もなお、ジョイセフ様におかれましては、被災地支援の一環として女性母子支援活動も継続していただいていることや、オンラインを活用した人材育成事業や政策提言にも数々の実績を有されていることに大変感銘を受けております。実は我が国では昨年政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が改正されて衆議院選挙を終えましたけれども、女性の衆議院議員は 9.7% と相変わらず低い水準のまま、諸外国と比較しても190カ国中168位と女性の政治参画にはまだかなりのハードルがある状況です。我が日本維新の会では具体的には党内にプロジェクトチームを立ち上げ、女性候補者にとって選挙期間中の子育ての負担によって選挙活動が制約されるという問題などについてベビーシッターなどを有効活用するなど来る参議院選挙に向けて積極的に議論を進め、鋭意努力しているところでございます。我が党におきまして女性候補者や女性議員の擁立、育成のための活動を行っており、私はダイバーシティ推進局長として女性が政治参画しやすい環境整備を強力に推進しております。意思決定の場である政治への女性参画のムーブメントを起こしていきたい。そうすることによって女性が政治にもっと参加できる。私たちは女性と、そして少女たちの健康と命、そして人生の選択肢を守っていくことが必要だと考えているからです。甚だ簡単ではございますけれども、これにて私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。高木議員、ありがとうございました。続いて、古川元久衆議院議員、国民民主党国際局長、お願いします。国民民主党の国際局長を務めております衆議院議員の古川元久です。
本日は EU 代表部とジョイセフ共催のですね、国際女性デーのイベントにこうしてお招きいただきましてありがとうございます。私たち国民民主党はですね、小さな党でありますけれども、所属国会議員の3割は女性でありまして、特に女性の皆さん方の声をですね、しっかり聞いて、日本はやはりジェンダー後進国であります。やはり一日早くですね、ジェンダー後進国から脱却をして、ダイバーシティのある社会を実現していきたいと。教育や就職、賃金や政治参加などですね、あらゆるライフステージにおいて、男女差別をなくしていく。そのための具体的な政策提案というものを一生懸命この前取り組んでおります。今日の話題となっております、この女性のセクシュアルリプロダクティブヘルスライトをですね、ライトを守ることについてもですね、我々は非常に大事だと思っておりまして、これをですね、一歩でも進めていくと、そうした観点から様々な取り組みをいたしております。例えばですね、つい先日も我が党の伊藤孝恵参議院議員がですね、予算委員会で、この身元を明かさずに出産できる、この内密出産、これをですね、法整備の実現をですね、求めて、国会でもですね、実際にこの内密出産を取り上げた熊本の病院長に来ていただいてですね、政府からこれは違法でないということのですね、確認は取ることができました。こうしたですね、このコロナ禍における、例えば女性の生理の問題とかですね、こうした問題もですね、丁寧に女性の皆さん、当事者の皆さん方からしっかり声を聞きですね、それを具体的な政策提案して、その実現をですね、これからも目指していきたいと思っています。特にこの問題について、私自身、今50代半ばでありますけれども、考えますのは、今日もですね、お集まり皆さん、若い方なんですけども、若い世代はですね、非常にもうすでに意識が高いんですけれども、私ぐらいからそれから上の世代になるとですね、やはり、特に日本ではそうかもしれませんが、かなりですね、中高年の世代の皆さん方の意識が非常に遅れているんじゃないかと思います。そういった意味では、こうしたですね、中高年の世代の人たちにもですね、こうした問題の存在、そしてその意識をどう高めていくかということを、大事なことじゃないかと思いますので、ぜひ皆さん方と一緒にですね、私どももこれからも努力をしていきたいということを最後に申し上げまして、私の発言とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。古川議員、ありがとうございました。最後に、小村智子参議院議員、日本共産党副委員長、政策委員長、お願いいたします。大切な機会を作っていただいた皆様、またご発言いただいた駐日大使の皆様、市民社会の代表の皆様にまず心から感謝申し上げます。日本のジェンダーギャップが大変大きいと。それが政治分野と経済の分野だということで、この間大きく注目をされてきたんですけれども、私はこの SRHR の分野がですね、最も意識も取り組みも遅れている分野だというふうに認識をしております。市民社会代表の皆さんからの話があった通りですね、まず女性からの否認っていうことはまずないんですね。日本の中では未だにコンドームが否認の主要な方向です。女性の側からの否認に対しては支援策さえない。そしてまた中絶というのは未だに双派法、書き出すことが主流であって、パートナーである男性の同意がなければ中絶ができないという原則まであります。中絶すること自体が恥であるという。これが日本の国民の中に植え付けられた大変深い意識で、ここをどうやって変えていくのかということが真剣に問われていると思います。で私たち日本共産党も昨年の総選挙の時に、こういう皆さんからですね、本当に学んでジェンダー平等のための政策というのをかなりまとまったものを出しました。その中でも柱の中でこの SRHR を据えたんですけれども、そもそもですね、このリプロダクティブヘルス&ライツという言葉さえが国民の中の共通認識ではない。率直に言いますと、我が党の中でも共通認識になり得ていないという、これが日本の到達点です。
ここをどうやって伝えるのかというのが、この政策作る上でも本当に一番苦労したことの一つでもありました。で、今私がとても注目をしているのは、ユネスコが出している包括的セクシャル教育テクニカルガイダンスです。やはりここがですね、本当に人間関係の肯定的なあり方はどういうものか、性を恥ずかしいものとするのではなくて、肯定的に学び、それが性暴力をね、未然に防止するなどなどの、本当に人権としての性教育をですね、非常に豊かに示しているガイダンスで、これは各政党も学びですね、学校教育、若者、女性に関わる機関はですね、すべて学んで、日本の中でどう豊かに実践をしていくのかということに真剣に取り組んでいかなければならないというふうに考えているところです。日本の文部科学省もですね、命の教育ということで、性に関わることの教育を始めているんですけれども、これは性暴力の加害者にも被害者にもならないという観点なので、ちょっと狭いんですね。で、なんで日本でこうやって性教育が遅れているのか、その根底の中の一つにですね、やはり避妊も含めた性教育をやると、子供たちが興味本位で性行為に走ってしまうんじゃないかということを危惧する人たち、一部政治家が激しく学校教育に介入をしたという経緯が、本当20年ほど前にあるわけですね。やっぱりね、こういうことをやっぱり深く反省して、本当に人権としての包括的なセクシャル教育、これぜひ日本の中でも実践していきたいと思います。今日はたくさんのことを学ばせていただきました。ありがとうございました。田沢にありがとうございました。では、ここから質疑応答に入らせていただきます。まずはですね、Zoom の方で届いている質問を私の方で読み上げさせていただきます。で、それに対して回答がある、大使の皆様、国会議員の皆様、市民社会の皆様、回答したいよっていうことがありましたら、手を挙げていただこうと思います。では、まず1つ目の質問を読み上げさせていただきます。大使の皆様に質問です。ユネスコの国際セクシャリティ教育ガイダンスを公教育で実践しておられる場合、その効果として実感していること、移動民の日本に対する助言などをいただけますでしょうか。ご回答いただける大使の方、名称をお願いします。I just want to respond because this is a very technical question. I mean, we are all members here of UNESCO, so we did, of course, as the members of UNESCO, of course, committed to implementing what we adopt. However, I think that in order to know how we do implement it, it's needed to know the essence of the document, which we don't have before us. So gladly we would like to respond to the question, but however, we are not aware of the details of the implementation on the national levels at this point. So, thank you. Thank you, Your Excellency. So now we are moving on to the next question. Is there any excellencies who wants to answer the same question? I think the question was about I think the question was actually how your country evaluates, feels, effective about the guideline of education in the mandatory education, because in Japan we haven't really implemented the sexual education, let's say elementary school
children. So because you're much more advanced, how you feel like it's good or effective or like changing the mindsets of the parents or the kids, or is there any productive effects or maybe some findings about your implementation of the sex education? That's the essence of the question. Excuse me for not being very familiar with this particular document, but if the question is how we consider sexual education, it is certainly an integrated part of education in Norwegian schools. And I would say it starts in the preschool level, because also very small children need to know that they have the right to have their bodies to themselves, for example, that they're not obliged to let adults that they don't know touch them and do things to them, to be very clear. So on all levels, such education needs to be age-specific and age-relevant, and as such, it's integrated in all relevant school subjects from kindergarten and up. Yes, just want to add that situation. I can congratulate my colleague from Norway. They are for sure much more advanced. In Latin America, and especially also Paraguay, we have, I would say, two different speeds. Because on the one hand, the government is trying to implement all the commitments internationally of the United Nations, UNESCO, etc., into Paraguay law. Also, as I was mentioning, that we have a Plan 2030, which is very strong related to the Agenda 2030 of United Nations, especially to gender equality. We want to be in 2030 to reach a gender equality and to reach the goal number 5 of the Sustainable Development. So on the legislative side, we do our best, but of course we have to be very aware that there are some cultural and also religious related difficulties in implementing sexual education even in school. That you have to know, in my country especially, we're a very strong Catholic country, so that plays a very important role too. So, and I guess in many Latin American countries we are observing more or less the same, but we have to say there are more advanced countries. I think Chile is one of them, and other are less progressive. So this is how I can explain the situation in my country and also in our region. Thank you. Thank you, Your Excellency. Okay, so Mr. from Lentiantra, sorry. So Mr. Kavna, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. I think in our countries, sex education is integrated into school from a relatively early age, and the fundamental precept is exactly how our Norwegian colleague described it, that it has to be inculcated from an early age that children respect their own bodies and respect the integrity of other people's bodies. It's an increasingly urgent matter, and I would mention this as a suggestion for our colleagues, members of Parliament, of the Diet, that the ground is shifting beneath us with the advent and the progression of social media around the world, which differentiates not between countries that are developed, that are in the course of development, between countries that are Muslim, that are Catholic, that are Protestant, that are Buddhist, Shinto.
the availability and the kinds of things that are available to young people and children on social media pays no attention to the mores and the societal traditions of the communities they are reaching into. And my children are grown up, they're in their late 30s. I think it would be a ferocious challenge to go through those early years of parenthood again in the modern age, where there are such vile things on social media and also bullying related to sexuality, related to body, etc. So this is not something to observe from afar. This is not something to have a dispassionate view on. This is really urgent. And the sea is coming up through the floors. And it's affecting all of our societies, no matter what our traditions are. Thank you. ありがとうございます。続きまして2つ質問がございまして、この中の皆様でどちらか答えられるものがありましたら手を挙げていただけたらなと思います。1つ目がですね、日本の現状としてまだ家父長制度であったりとか家制度がベースになっている部分があったりするので、そういったことがジェンダー平等の足かせになっていると思いますが、会場にいる大使であったりとか国会議員の皆さん、市民社会の皆さんのご意見を伺いたいです。で、2つ目が大使の皆様に質問です。今、国会議員の皆様であったりとか、あと市民社会の皆様からさまざまな日本の現状についての共有があったかと思いますが、それに対して率直に大使の皆様はどういうふうに感じていらっしゃるのか伺えると幸いですと来ております。こちら2つの質問に対して回答がある方いらっしゃいますでしょうか。次お願いします。すみません、どなたも挙げてなかったので。いや、家父長制についてのご質問については、私はどういう部分を質問者の方が言っているのかなというふうに思います。自分の娘が13歳と8歳の娘がおりますので、女性の活躍だとか、ジェンダー平等とかにすごく個人的にも非常に意識を持ってやってるんですけど、私はなんか若い世代の今日皆さんもたくさん来てますけど、どんどんそういう部分っていうのは減ってきていて、なんて言うんでしょう、男性も女性ももう関係なく活躍できる社会に、どんどん日本は動いていってるんじゃないのかなと思うので、逆に一つ課題だと思うのは男女の役割分担意識っていうのはまだ残ってるのかなと思いますし、あと家事育児の分担が女性に結局偏っているっていうところは非常に問題だと思っているので、それはもう激しく自民党も政府も取り組んでいるところではあるんですけど、家父長制というような、そういうものにはとらわれずに、ぜひ質問者様もですね、トライをしていただきたいなと思います。女性は理系に行かないとかですね、そういうのも変えていただかないと、人口の半分が活躍しないと、日本の将来の科学技術とかいろんな発展もありませんし、ぜひ私はもう娘にはですね、ちゃんとインディペンデントと言って育てておりますけど、本当に男性も女性も関係なくですね、自分のポテンシャルを、自信を持って発揮していただきたいなと思います。松川議員、ありがとうございました。そうしましたら、まず先に田村議員の後に林を送っていただきます。田村議員、よろしくお願いいたします。先ほどのスピーチで総選挙で掲げた私たちの政策というのの最後が、まさにその家父長制度が色濃く日本社会に残ってしまっていると、ここを断ち切ろうっていうことを呼びかけました。まさに法律上の男女平等であり、法律上は家父長っていうのはその家の、男が一家のまさに大黒柱で、女子供やその他はみんなそれに従えっていうことですけど、法律上そんなものはないんですけれども、それが日本の慣習として様々なところでまだ残ってるっていうのは事実だというふうに受け止めなければならないと思うんですね。例えば主たる生計者っていう考え方があって、家計を支えているのは誰なのかってことを日本の様々な社会システムはとてもなんていうか関係してくるんですね、それが。
それはね、女性であるってことはまずないよっていう前提で作られていることがあります。結婚して氏を変えるのは圧倒的に女性です。そういうところのですね、法律上は平等だけれども、慣習としても色濃く残っている。これが性的な関係でも女性が男性に従属させられていくっていうね、根源的な問題が日本の中にも残っていると思いますので、そこは意識の問題も含めて、私たち本当にね、ジェンダー主流か、ジェンダーの視点で考えようっていうことに、党としても取り組んでいるところだということは、述べておきたいと思います。田村議員、ありがとうございます。続きまして、林陽子さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私は国連の女性差別撤廃委員会の委員を11年間務めましたが、女性差別撤廃委員会が日本政府に対して一番強く言っていることは、日本の法律の中にまだ差別が残っているということです。だからその差別の原因を、家父長制、パートナーに求めるか、あるいはセクシズムと呼ぶか、呼び方はいろいろあると思いますが、私は日本の法律はまだ平等になっていないと思います。例えば、民法の750条は、夫婦別姓を認めず、結婚したカップルは同じ名字を名乗らなければならない。でこういう法律を残しているのは世界中で日本だけなんですね。でしかも最高裁は2回にわたって大法廷を開いて、憲法違反ではないという判断を下しました。私はこういう問題をぜひ女性の国会議員の皆様に取り上げていただきたいと思います。Thank you, Ms. Hayashi. Now, I'd like to invite Her Excellency, Dr. Flo. You have the floor. Thank you. Let me respond to the question regarding how we see the gender situation in Japan. Let me say that I experience Japan as a totally like-minded G7 country right now in terms of Ukraine, and I have experienced this country as highly civilized and, of course, very wealthy and in the same club, if you wish, as we are. But when I look at the gender situation, and it was mentioned already, the placement, the ranking of Japan on the gender index, it's just unimaginable. So it puts you in a completely different, category. And if you look who else is there, so there certainly is all reason to look at that politically and to try to find the ways to address it. Now, the European experience, of course, is that women and some, supported by some men, started to fight for gender equality in the 19th century. So there has been a long struggle from when this actually started as a movement from the women in Europe until we then got to equal rights, no need for getting male approval of becoming employed or taking up a profession. So we have gone through 150 years of history. But what it takes, and this is what I want to share with you, because I meet young students, young women, and they then say, so what does need to happen in Japan in order to make this change? And then I say, well, there's not some miracle solution. Basically, it comes down to you to stand up for your rights and to be vocal, to find allies, and therefore to then contribute to this change of the mentality in your society. But there is something that can be done in Parliament, I'm quite sure, because the experience also in Europe is that there is a kind of critical threshold of female participation in any institution, organization, business, or parliament in order to really then change the discussion and bring in the female experience and therefore make it possible to then, slowly also get towards gender equality. And that is that you should have at least about 1/3 of female parliamentarians or female, members of the boards of big businesses. It's critical that you bring up the number. And in Europe, in many cases, political parties decided that they will put
a required number of female candidates, and that they will create mechanisms how to promote that. And so I think there are experiences that can be shared in terms of how you actually can speed up. Once you have the political, goal and the determination, then there are ways how to actually promote it. And so I'm looking forward to seeing how this will work out in your wonderful country here in Japan. Thank you. Thank you, Excellency. I now give the floor. Okay. Yes. Yes, thank you very much. I take my cue always from the Ambassador of the European Union, but I hesitate to be too forward in giving advice to other countries, because the situation in each country is unique and is often different. But what I can do is say some of our experience, in the hope that that's relevant. We are among the countries that have instituted, several of the parties have instituted that quota for candidates for elections, that they're aiming for a quota of female candidates, which is a very good thing. We're making progress in that respect in the number of members of parliament, but it's slow progress and it's inadequate progress. My sense of observing this issue for a long time is that the political calculation of those in power needs to be changed. And that will be done if they have a sense of political opportunity, that if they do something, there will be political reward for it in the public. And if they do not do it, there will be political damage. For example, if it's a question of a board of a business or a management group in the public or private sector, or the composition of the cabinet, in many countries, it is politically punitive to have a very, very, very low number of females in the photograph. And unless the cabinet has a sense that they are aware, that they are self-aware, that this kind of photograph is going to bring a political cost, they will be slow to move. Or, in the other sense, if they do not have an understanding that if they change the composition of that photograph, it will bring political rewards, they will not change quickly. If they have photographs like that, and they know that the following day and the following week there's no political price to be paid, well, that's a big fact of life. In every country, one goes about changing that matrix of cost and reward in different ways, because each society is different. But my sense is, in the political context in my country and others, it's begun to move. And the main part of the reason it's begun to move, and it's progressing, it still has some distance to go, is that there is an awareness and an understanding on the part of the political class that you cannot present photographs like that anymore without cost. It will cost you politically. And I think that's for each country to devise and examine how they get to that point. And I wouldn't dare advise another country how they get it. Everyone's journey is unique. Thank you. Thank you, Your Excellency. あとお二人、このフロアの中からご回答いただきたいなと思っておりまして、始まりが5分遅れてしまったので、5分伸ばしてもよろしいでしょうか。皆様ご都合よろしいでしょうか。Thank you so much.
Now I give the floor to Mrs. Nihono. I'll be very quick because my colleagues have said much of what I thought I would say. Let me just say very quickly that no country in the world has achieved gender equality. Not mine, not ours, not yours, not any. So that's a very simple answer to the question that was brought to us. Achieving gender equality is a question of norms, and it's a question of leadership. And as politicians, of course, you have special responsibilities as leaders, and norm setters. Of course, you take your cues from those who have elected you, so it works both ways. But a politician, of course, has a particular ability to shape society. That's why you wanted to become politicians in the first place. And when you look around you, both you as politicians, we as ambassadors, you as organization representatives, I'm sure that we all, everywhere we move, can see what needs to be done in different contexts. Because there is so much. We have mentioned some symbolic issues such as name choices, family registry systems. There might be very other things that are equally important, such as tax systems that encourage women to stay at home, or social support which is lacking, or norms for staying in the workplace until late in the evening, which also works very much against gender equality and equal participation in the raising of children and taking care of the home. All these systems are very important for gender equality, even though they have nothing to do with outright discrimination as such. So there's very much that can be done, and it's really up to all of us to try to change these systems where we can. ありがとうございました。しましたら最後に神谷さんよろしくお願いいたします。最後の発言ということで大変恐縮でございます。私は、この立場の他に大学客員教員もやっておりまして、男女平等も扱っておるところであります。日本のジェンダー平等、それは総人も含めた平等において障壁かなというのは、林先生もおっしゃったように民法、そして、まさにすでにない制度ではあるけれども、戸籍をめぐるファンタジーのようなものが、あるというふうなことだと思っております。与野党ともにそれを持っていらっしゃる方というのはほとんどいらっしゃらないと思うんですが、しかしながら一部の方にそういったものを持っていらっしゃる方がいらっしゃって、昨年の訴人に関する法制度をあと一歩で作れるかという時も、やはりそこの戸籍に関するところに抵触するのではないか、実際抵触をする法的効果はなくてもですね、抵触をするのではないかという懸念や危惧がやはり難しくしてしまったという側面はあるのではないかというふうに思っています。この点をおいても性的指向性人措置の課題においても男女平等の課題においてもやはり家父長制的な課題があるのであってジェンダー平等とともに実現するためにですねそういった特徴的なものをやはりなくしていく必要がある。その時には思いやりや気合ではどうにかなるものではなくてですねやはり個人の経験を制度や慣行に結びつけて考えていくということが大変重要であろうというふうに思っております。私の座右の銘は社会運動は自分の大石であるという、市川夫妻さんのお言葉でありますけれども、100年以上ですね、市川夫妻さんのおやりになられた女性参戦系運動から100年近く、100年以上経っているわけですが、しかし道のりは遠くてもセクハラの問題等々を含めですね、社会状況は確実に変わってきているというところに希望を持って、ぜひご質問いただいた方にもですね、そういった社会講座慣行を見つめながら取り組みを一緒に進めていただければというふうに思うところです。以上でございます。ありがとうございました。まだまだ質問であったりとか、会場の皆様、ご回答したいという方いらっしゃったかと思いますが、大変申し訳ございませんが、時間の関係で、ここで質疑応答は終わらせていただきたく思います。大変申し訳ございません。さて、時間も押し迫ってまいりましたので、今回開催にあたりまして、ご尽力いただきました、前衆議院議員、前衆議院外務委員長、安倍敏子衆議院議員からご挨拶いただきたく存じます。安倍議員、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。
今日は第2回の国際女性デー、こうして皆さんとこのように議員会館でイベントをしてくださいますこと、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。Thank you very much. 私はちょっと外務委員会がございまして、遅れまして大変失礼いたしました。また EU とジョイセフの皆様でこうした企画を精力的にしてくださいましたこと、ありがとうございます。差別は知らないことから始まります。知っていくことが一番大切。語り続けていただきたい。人類の強靭化。人類の強靭化は、やはり一番はダイバーシティであります。このダイバーシティをいかに実現していくかは、皆様方が語り続けていくことだというふうに思います。アフターピルの問題も皆様方から教えていただきました。また、スプリングの皆様には、性被害の大変さを本当に私ども教えていただきました。LGBT の皆様方からも様々教えていただき、私たちは教えていただきながら、私たちをシェイクアップしていただくことによって、本当にこの世の中を変えていくんだというふうに思います。私は自民党です。一番保守的な政党であります。私たちが叫び続けること、皆様と一緒に語り続けること、一番大切でありますが、一番歩みの遅い私たち与党、言ったら必ず実現します。皆さんと一緒に実現します。語り続けてください。ご一緒にこれからの日本を、これからの世界平和を作り上げていきたいというふうに思います。今日はありがとうございました。Thank you very much. Thank you, Dr. Abe, for your present remarks. Lastly, Mrs. Sumie Ishii, chairperson of JOISEF, would like to thank every participant as one of the co-organizers. Mrs. Ishii, you have the floor. Thank you. Dear members of parliament, representative CSOs, and ambassadors, our friends, as the joint host of today's event, let me express our deep appreciation for your participation to the second International Women's Day Gaia event, Gender Equality and Sexual and Reproductive Health and Rights. JOISEF, as a Japan-born NGO for international cooperation, has been promoting gender equality and sexual and reproductive health and rights for more than half a century. With remarkable progress on gender equality and SRHR being made all over the world. However, I'm sad to say that the current SRHR situation in Japan is far from satisfaction. We have heard some of the challenging realities in Japan from the youth and civil society groups. JOISEF, with the help of delegation of the European Union to Japan, will gain more allies who really care and understand the causes of those problems. And we will see that SRHR in Japan will be realized and SRHR be highlighted in the center of the G7 commitment in the next year to be held in Japan. It might not be today or tomorrow, since today is just the second step in a tremendous journey. This event was only possible with cooperation of the delegation of the European Union to Japan. In this regard, we would like to express our sincere gratitude to Dr. Patricia Flo, Ambassador of the European Union to Japan. I cannot close my remark without sending our message and prayers to the people of Ukraine and the people of the European Union. We are always with you. May peace be brought sooner.
Thank you again, and I hope to see you all at the next event. Thank you. Thank you, Mrs. Shi. This is the end of the today's session. Thank you for joining us today. We look forward to seeing you at future events.